Hello mga children! Welcome back to Mikey Lifestyle sa ating basic Nihongo tutorials. At ang ating pong pag-aaralan ngayon is ang Japanese vocabulary. Party food. Party food. Karage. Karage is Japanese style fried chicken. Sashimi. Sashimi, sliced raw fish. Roast beef is muchiron. Siyempre, roast beef. Inari sushi is tofu skin sushi. Tofu skin sushi. Inari sushi. Nimono. Nimono is simmered vegetables. And the last one is keiki or cake. Ito yung mga pagkain sa party. Ulitin ko po ha. Karage is Japanese style fried chicken. Sashimi is sliced raw fish. Roast beef. Inari sushi is tofu skin sushi. Nimono is simmered vegetables. Keiki is cake. At dito po natatapos ang ating Japanese vocabulary, ang party food. Yung mga pagkain na matatagpuan natin sa mga party dito sa Japan. And I hope na may natutunan kayo. At salamat. At kung nagustuhan niyo po ang aking video ay please like, comment, and subscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe. And thank you. Arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Mata ne. Arigato. Sayonara. Arigato gozaimasu. Bye.